Another funeral, another life extinguished. Packing out a church, a whole community says goodbye to Fabian Rivera, president of the local community council. This is the 130th social activist killed in Colombia in the past 15 months. It was a shocking crime. Rivera was just 23 years old when he was gunned down in the city of Medellín. Mi hermanito siempre fue un líder. Desde chiquito todos nosotros lo seguíamos para donde él dijera porque tenía una voz de liderazgo impresionante. Even more disturbing, another activist was killed on the same day in the same city. Across the country, the killings of these human rights defenders and activists appear to be accelerating. His girlfriend says Rivera hadn't received any threats. Nunca. Todo lo de él era con diálogo. No le gustaban peleas ni nada de eso. Una persona de mucho diálogo. As well as his work with the community, he was a traffic warden. He's given a ceremonial goodbye from his colleagues. Tiene unos ideales buenos y puede que haya gente que no le gusten. Mi hermanito era una persona que luchaba por la gente. With a peace deal to end the longest-running civil war in the hemisphere, millions hoped for a new, peaceful Colombia. But with scenes like this, for social activists, the new Colombia looks a lot like the old one. Something menacing is happening in this country. A wave of killings of social activists has placed Colombia back on the radar of human rights defenders. Even the United Nations has voiced concerns. Many of the killings seem related to the country's historic peace process. As the rebels lay down their weapons, mafias and so-called paramilitaries are trying to take over the zones left behind. In the center of Medellín, I go to see the Patriotic March, a left-wing political party. They claim that since its founding in 2010, more than 100 members have been killed. They blame the paramilitaries for many of these killings. They say it's a tough time for left-wingers and human rights workers. Many flee. Those that stay behind live with the security they have. Activist Luis Fernando Ospina recently fled his hometown after receiving threats. Los mismos paramilitares invitaron a la Junta de Elecciones Comunales a reuniones diciéndoles que ellos ya van a estar por allí, que siempre los van a ver, que el sapo y de esos defensores de derechos humanos son muertos. You've been threatened. Tell me what happened. Donde me dijo que yo qué estaba haciendo en San José. Yo le dije, es que esta es mi tierra. Y él me dijo, es que a usted no le han dicho que ya usted no puede estar por acá, que es que esos defensores de derechos humanos son objetivo militar. Ya miré que la amenaza sí era directa, bajé para ir a mi vereda, a mi finca. Un obrero que trabaja lindando de mi finca me informó, no suba por ahí, que por ahí están por ahí una gente armada, y preguntaron por usted, por Luis Fernando Ospina. Ellos lo que tienen es un poder territorial, poder de tener las tierras. Hablo de mi corregimiento, de tener las tierras para la siembra de coca, pero más de siembra de coca es por la minería, porque la serranía tiene petróleo, tiene oro, tiene urano y tiene carbón. For protection, the government has given him a bulletproof vest and a cell phone. Esto no es garantía porque yo he ensayado y he marcado a las personas que están encargadas y eso no contesta. Victor Tobon is the regional coordinator of the Patriotic March. He keeps track on the attacks on human rights workers and activists. He says these assaults are increasing.
Las FARC viene abandonando territorios donde históricamente hacía presencia militar y política y que son territorios geoestratégicos en el sentido de materias primas, corredores de unión con otras zonas estratégicas. These are strategic zones because they're remote and because they are no longer under the guerrillas or government's control. This abandoned land is prime for illegal activities. A defensores de derechos humanos porque siempre han sido vistos como un obstáculo para el ejercicio de dominio territorial del paramilitarismo por su acción de denuncia, de organización de las comunidades, de protección. He blames the government for not moving quicker to send troops and police to take over these zones. No hubo una estrategia, bueno, sale las FARC y en el mismo día llega tantas tropas del ejército, tantas tropas de la policía y tantas tropas del componente sociales para hacer obras ni nada. Y fruto de esa omisión, falta de planeación, llegaron fueron los paramilitares. With the rash of killings, people fear Colombia could be on the verge of an even larger bloodbath. It wouldn't be the first time. In the 1980s, a new left-wing political party was created, the Patriotic Union. Over the next 15 years, its supporters were slaughtered. Estimates vary, but most agree between 3,000 and 5,000 members of the party were killed, mainly by paramilitaries. It prompted the most radical elements of the left-wing rebels to believe that they would never be safe if they laid down their weapons. 20 years later, the FARC is now laying down its weapons. But the past is present in the guerrillas' minds. Some have warned that if there is a new massacre of left-wingers and human rights defenders, more rebel groups could spring up. But who is threatening the peace in Colombia? We have been investigating these shadowy paramilitary groups. They go by names like the Clan del Golfo and the Black Eagles, or the Gaitanistas Self-Defense Forces. They mix drug trafficking with illegal gold mining and a zeal to take over territory. Human rights defenders for them are obstacles to be eliminated. We wanted to speak with these clandestine groups. A meeting was finally set up with a member of the Gaitanistas, or Clan del Golfo, as the government insists on calling them. It was a hurried meeting. His face was covered to avoid repercussions. He has a clear message. The Clan del Golfo is preparing for a conflict. Y que sabemos que las FARC, si pierden parte del territorio de ellos, que es el campo, sus laboratorios, todo ellos, ¿qué van a hacer? Están tranquilos, tienen armas y son grupos, ¿sí me entiendes? Son números. Se bajan para las ciudades, se arman, ¿sí me entiendes? Se vuelve y se putea esto aquí en Colombia. Tanto en Medellín, más que todo, se puede armar un problema feo también. En las grandes capitales, o sea, las grandes ciudades. Los civiles van a caer en medio de la guerra que tenemos nosotros. Esa es la preocupación más fuerte, porque sabemos que ellos van a querer venir a tomar el microtráfico en los barrios de las ciudades, en las ollas. Ellos van a querer tomar ese poder. When asked about the killings of human rights activists, he denied his group was behind them. Yet authorities are clear that the group is responsible for a number of the recent killings. It's clear that for these paramilitaries, peace in Colombia will never prevail. Pues hermanos, yo hace mucho tiempo dejé de soñar, ¿sí me entiende? Viendo el conflicto de este país, viendo tantas cosas. Si te digo que quiero la paz de esto aquí y todo eso, te estaría mintiendo, ¿sí me entiende? A mí me gustaría estar fuera de este conflicto, estar en un lugar, ser por ejemplo como tú, si quiero irme para Estados Unidos a relajarme, irme a unas vacaciones, estar tranquilo. Ese sería como un sueño para mí. Por decirte que voy a coger la paz y todo esto, sabiendo que he vivido aquí el conflicto y he estado en todo esto, pues te estaría engañando y te estaría pintando pajaritos en el aire que no son, hermano. A mí me tocó esta vida, yo no puedo soñar, yo tengo que seguir en esta vida hasta que me apaguen los sueños, simplemente, todo esto. Pero aquí la guerra va a seguir. Aquí hasta que todos no estemos de acuerdo, esto por algún lado se va a salir de control. O va a haber un problema y todo el mundo, o sea, aquí todo se soluciona con violencia, hermano. ¿Tú crees que en tu vida vas a ver la paz? Pues yo quisiera verla, hermano, pero cuando uno se empapa tanto en esto, es muy difícil salirse, ¿sí me entiende? Porque tarde o temprano lo va a buscar uno algo que lo conecte otra vez con este mundo.
y uno para cuidar la vida o la de los suyos le toca otra vez unirse, ¿sí me entiende? Entonces uno, es muy difícil decir que no va a encontrar la paz. La paz la encuentra cuando todo el grupo encuentra la paz, porque si no esto siempre va a ser un conflicto. O sea, la única salida de esto es una cárcel o un cementerio. Es lo único. To combat these groups, the government has launched Operation Agamemnon, a plan to knock out the Clan del Golfo, or Gaitanistas. Videos taken by the police show ongoing operations in the north of the country, where the group has its stronghold. We talk with the Vice Minister of Defence, who says that with these operations the government shows it's doing its part to bring safety to Colombia. 80.000 miembros de la fuerza pública colombiana están copando los espacios antes con algún control de las FARC y en donde además hay un grupo importante de organizaciones de crimen organizado que quieren hacerse al control de las actividades ilegales. De modo que estamos hablando de la campaña militar y policial más grande del hemisferio. But the government recognizes that these groups can become the biggest threat to the peace process. Hoy lo que tenemos son unas fuerzas legítimas del Estado haciendo un enorme esfuerzo con éxito para evitar que el crimen organizado en sus distintas expresiones controle las economías ilegales antes a cargo de las FARC y podamos al revés llevar el Estado a esas regiones para poderlos transformar y darles oportunidades a las personas. The government doesn't recognize these groups as neo-paramilitaries. Rather, they are criminal outfits. Groups like the Clan del Golfo only use political rhetoric to dress up their illegal crimes. Pero además paramilitarismo también implica una organización contrainsurgente. Y lo que estamos viendo es expresiones de crimen organizado que no tienen ningún ánimo político y que básicamente están buscando lucrarse a través del narcotráfico, a través de la minería criminal, a través de la extorsión, del tráfico de personas y de un sinnúmero de actividades ilegales con el único propósito de hacer dinero. The government knows that as long as illegal mining and drug trafficking exist, these groups will keep being financed. Este gran plan, esta gran apuesta de paz, pero tomará un tiempo, probablemente 5 o 10 años, vamos a ver, para que todo este proceso de implementación y para que toda esta transformación de los territorios realmente ocurra. We've just heard about the killing of another human rights activist here in the city of Medellin. We're on our way to go speak to her family now. 32-year-old Alicia Lopez was killed as she paid a short visit to the city of Medellin. She was involved in organizing small farmers for land rights. She had fled the city years earlier because of threats. She thought she was safe to return for a quick visit. Now her family wait for her body at the city morgue. No one has been captured for the crime, and her sister Marta worries that her case will never be solved. ¿Y usted teme que eso se quede impune? Como todo en Colombia, como todo lo que tiene que ver con los luchadores, con los que estamos en este campo luchando por los derechos humanos, por el derecho a la tierra, por todo eso siempre queda impune. She fears more activists like her sister will be killed. Es que eso es lo irónico, lo que hace que se firmó la dichosa paz es cuando han habido más asesinatos de luchadores de los derechos humanos y de los luchadores por la parte social. For her, as for other Colombians, peace seems just out of reach. Yo creo que nosotras y nosotros los colombianos siempre vamos a ser los hijos y las hijas de la guerra. People who work in human rights are terrified at the moment. I haven't seen this level of fear amongst human rights workers and left-wingers for years. People feel there's a slaughter going on, and you can tell they don't think the authorities are doing enough to prevent it. We meet up with a group of young men who say they are from
the Black Eagles, Colombia's other major paramilitary group. The leader said that the Black Eagles were ready to kill demobilized FARC guerrillas if they came to the city of Medellín. Nosotros decidimos armar este grupo para limpiar la ciudad, porque si nosotros no hacemos nada, el gobierno ni los militares harán nada por este país. Si nosotros no nos ponemos las pilas a defender lo que es nuestro, vamos a terminar como un país como Venezuela. He also threatened that the group would carry out social cleansing, the killing of so-called undesirables, such as street drug traffickers, thieves, and prostitutes. Se va a hacer limpieza, se va a acabar con los fleteros, con los carteles donde se dispensan drogas. Todo eso acá en Colombia va a morir. With the Black Eagles leader, we travel up into the slums that surround the city. These are the recruiting grounds. What becomes clear is that these paramilitary groups are drawing on the young men from the dozens of gangs that control extortion, drug trafficking, and contract killing in the city. Falta de oportunidad, la verdad es que hay mucha falta de oportunidades para los jóvenes, jóvenes que ya están metidos en las drogas, jóvenes que prácticamente uno los recluta y se parchan y se crían en un parche, y así nos levantamos poco a poco y se van reclutando cachorros, se les enseña, por lo que no hay pues tanto empleo. These are the criminal networks that span all across Colombia. The government has a huge task if it is to stop these paramilitaries and the killings of these social activists. Back at the funeral, Ribera's body arrives to the cemetery. Whatever hope the Ribera family might have had for the new Colombia has been extinguished. La violencia aquí lleva mucho tiempo, eso ya me queda muy duro decirlo, y solo eso queda en manos, solo mi Dios sabe qué pasó. Nosotros ya no podemos hacer nada, ya nadie nos lo va a devolver, ¿sí entiende? Ya lo que pasó, pasó, y ya esto queda en manos de las autoridades. Ribera is laid to rest in the graveyard, known as the Garden of Peace.